Hello friends, I am Dr. Abhishek Rajpopat. I am Senior Interventional Cardiologist and Structural Heart Disease Specialist at Epic Hospital, Ahmedabad. Today we did a press conference. It's for the purpose to educate people about the new thing in the medical field. It's relatively well established by now. It's a non-surgical valve replacement, what we call a transcatheter valve replacement. With the increasing life, you want in English, right? You can edit it? Yeah. With increasing life expectancy, we are finding more and more patients who are older, who are having multiple diseases, so they are sicker. And till very recently, the only way to replace your valve or to offer a valve therapy was to do an open heart surgery. And with increasing life expectancy in India, we are finding big number of patients who are not eligible or who are too high risk to undergo open heart surgery. So this new therapy called transcatheter valve replacement, the valve replacement is possible in majority of the cases without anesthesia, in like to the tune of 97%. In special situations where we want to use a zero contrast or a transesophageal echo, we may need to give anesthesia for this thing. But this therapy offers very similar results to surgery, but patient recovers much faster because you don't go for bypass, you don't go for very long ventilation, or you don't go for very open heart surgery, big tissue injury. The patient recovers very fast. Usually our transcatheter valve replacement patient goes back home in like 2 to 3 days. Some sick patient stays with us for like 4 to 5 days for a prolonged recovery. But indeed, it helps a lot to the patients who are very high risk for surgery, like patients who are above 70 years, or a patient who has already got one heart surgery like bypass or any other heart surgery. Some patients with a liver disease, kidney disease, bad lung disease, or very, very poor pumping of the heart. Anywhere where surgery is a high risk, transcatheter valve replacement is certainly helpful and like kind of a boon for these patients. What kind of challenges you faced for this surgery? This particular surgery in the index one. See, the biggest challenge in uncle's case, Mr. Shah's case, was that his kidney was functioning hardly 25%. And majority of our interventional cardiology procedures are guided by this radio-opaque contrast. This contrast materials is excreted through kidney, and in old patient, diabetic patients, patient with a poor pumping and existing kidney disease, it can create a further injury to the kidney. And sometimes injury can be so serious that this patient end up requiring a dialysis short term, and sometimes on a long term. But yeah, a long term dialysis requirement is very rarely, but it indeed creates a lot of morbidity to these patients. So as we didn't want to use this contrast material, which usually help us to know where you are working in the heart and whether you are doing the things correctly or not. So instead of using the radiopaque contrast, we use the endoscopic echo to get an idea that okay, whatever we are doing is doing correctly. And we use additional catheters to use as a surrogate marker for knowing our position in the heart. And with the experience what we are holding, we could successfully sail through this procedure in Mr. Shah's case. And we are very happy to tell you that this was the first of its kind procedure in the Western India. What health precautions could be taken to avoid See, the major reason for aortic stenosis is aging. You can't stop that. But the overlapping reasons for aortic stenosis is just like blockage. If you have too much diabetes, you have cholesterol, you eat junk food, and the way cholesterol can deposit in the different vessels, it can indeed deposit in a aortic valve also. But yeah, it is not so prominent like in a vessel blockage, but still play a little role. So to be very frank, you can't do much about developing aortic stenosis. In current era, previously rheumatic heart disease when it was prevalent, sanitation was usually helping. But in the current era, you can't really do anything to prevent aortic stenosis. But yeah, early diagnosis, knowing the situation well in time, and before things go really bad, your procedural risk, by whether it is surgery or whether it is transcatheter, goes really low and it becomes acceptable, and it's create a good situation for patients and doctor both. Sir, as you said, aging cannot be stopped. Yeah. But does the prevention of this stenosis? So modifiable risk factor prevention helps a little, not too much. And does the junk food? The lifestyle carries everything: junk food, tobacco, any cholesterol levels, inactivity, everything. Okay, inactivity could be the main. Inactivity is one of the things. See,
body is not like a car that whether you drive it or not is gonna go old. Body is something, you create, you maintain that thing. You see the fitness of these guys, our actors, athletes, how they are fit at 60s, but you see the average Indian walking on the road in the 60s because they don't tune up, they don't put themselves into the regime to make their body better. Sedentary lifestyle also matters. That's either way, inactivity, sedentary lifestyle, that's I think more or less synonymous. So what suggestions would you give to a common man to prevent this? Oh yeah, so for prevention I would say it's better to have sticking yourself to a good healthy lifestyle, especially staying away from stress, junk food, tobacco. And for other patients who are already too old and having a disease, I think I would like to say them one thing, that you are never too old or never too sick to get treated. We have always something for you to offer. And does liquor play a role? That's very debatable. In a small amount it doesn't hurt, but in a big quantity it certainly does hurt the overall body. Chronic consumption not only affects your liver, it affects a lot of organs, and with the quantity beyond certain limits, the heart can be one of them. Thank you. Yeah. Thank You on this auspicious occasion of Teachers' Day. Today we are going to discuss here about a medical breakthrough and a good, I would say a good sign for the old people who have a very dim chance of survival in terms of more complications or comorbidities. So I would like to introduce Dr. Abhishek Rajpopar, who is a noted intervention cardiologist with distinguished career. He presently serves as senior intervention cardiologist and specialist in structural heart diseases at Epic Hospital in Ahmedabad. In addition, he also serves as a proctor for companies including Boston Scientific, Abbott, Merrill Life Science, and LifeTech. Dr. Rajpopar's mission is to develop and contribute to the growing field of structural heart disease, which includes transcatheter valve therapies such as TAVI, MitraClip, TMVR, and TPVR, as well as based treatment of non-coronary cardiovascular defects. He is also conducting innovative clinical research in the field of structural heart diseases. Dr. Rajpopar has a fellowship in structural heart disease at RIGS Hospital, Copenhagen, Denmark. He pursued his DM in cardiology from LPS Institute of Cardiology, GSVM Medical College, Kanpur. He also holds an MD in internal medicine from Savai Mansingh Medical College, Jaipur, MBBS from Pandit Dindayal Upadhyay Medical College, Rajkot. He was earlier associated with Sterling Hospital, Ahmedabad, Narayan Multi-Speciality Hospital, Ahmedabad. He has conducted extensive research in enhance his knowledge of cardiology and ensure he is well versed with the latest development in this field. Along with Dr. Abhishek Rajpopar, I would also welcome our patient, Mr. Kiran Bhai Shah, who is with us, and he will also, through his son, probably share his experience about how the treatment went for him. I welcome Dr. Abhishek Rajpopar for this presentation. We give just a quick 5-10 minutes presentation. આપણે કઈ લેંગ્વેજમાં રાખશું? ગુજરાતી, હિન્દી, ઇંગ્લિશ, મિક્સ? ગુજરાતી રાખો. આપણને ખ્યાલ છે કે હૃદયમાં 4 વાલ છે. એ બધા આપણે બચપનથી ફૂફૂસ બંધીનો વાલ, બ્રીધર વાલ, ત્રિધર વાલ ઇન ગુજરાતી, અને માઇટ્રલ, એઓર્ટિક, ટ્રાઇકાસ્પિડ, ઓલ ધીસ થિંગ ઇન ઇંગ્લિશ. આપણે જાણીએ છીએ કે હૃદય જો સામાન્ય રીતે 72 સાયકલ 1 મિનિટમાં કરે તો 100 વર્ષમાં એને 370 કરોડ સાયકલથી પસાર થવું પડે. તમે તમારી સાયકલ લીધી હોય અને ચલાવ્યા કરો તો સાયકલ વેર એન્ડ ટેર થાય, પણ ભગવાનની સાયકલ ઘણી સ્ટ્રોંગ છે, એટલી વહેલી વેર એન્ડ ટેર થતી નથી, પણ હા છેલ્લે તો થાય છે. તો આપણે એને સ્ટીનોસિસ કહીએ છીએ, સંકોચાઈ ગયેલો ભાગ છે. થવાના કારણોમાં જે પહેલાંનું ભારત હતું કે જ્યારે ઇન્ફેક્શિયસ ડિઝીઝ વધારે હતા, ત્યારે રોમેટિક હાર્ટ ડિઝીઝ આ બધું વધારે હતું. હવેના જમાનામાં એજિંગ પ્રોસેસ પ્લેઝ અ બિગ રોલ.
જ્યારે ભારત આઝાદ થયું ત્યારે આપણી લાઈફ એક્સપેક્ટન્સી 37 વર્ષ હતી. માતા પિતા 6-7 બાળકો કરે, ભારતની વસ્તી 35 કરોડ હતી. 2-3 બાળકનું મૃત્યુ થાય મલેરિયા અને ડાયરિયામાં. પણ હવે આપણે સાંભળતા નથી કે કોઈનું મલેરિયાથી આટલું મોટા પાયે મૃત્યુ થતું હોય કે ડાયરિયામાં કોઈનું મૃત્યુ થઈ ગયું હોય. અને કોવિડનો આપણે જે કંટ્રોલ કર્યો છે એ આપણી સામે છે કે મેડિકલ સાયન્સે કઈ રીતે આપણી લાઈફ એક્સપેક્ટન્સી 2020માં 67 અને 69 વર્ષ સ્ત્રી અને પુરુષમાં લઈ દીધી છે. આનું શું થયું? હવે આપણી લાઈફ એક્સપેક્ટન્સી વધે છે એટલે વૃદ્ધ લોકો આપણી વચ્ચે, આપણા માતા પિતા, આપણા મિત્રના માતા પિતા, આપણા કોઈ જાણીતા, એની સંખ્યા વધે છે અને હવે વૃદ્ધતાના ડિઝીઝ આપણી સામે આવે છે. જેમ જેમ ઉંમર વધે છે એમ તમને એઓર્ટિક સ્ટેનોસિસ કે ઉંમરના કારણે થતા વાલ્વની બીમારીઓની સંખ્યા વધતી જાય છે. થોડા આંકડા જોઈએ. 50 થી 60 વર્ષમાં હાર્ડલી 0.2% લોકોને એઓર્ટિક સ્ટેનોસિસ થાય છે. ઉંમર વધી 60 થી 70માં 1.3%, 70 થી 80માં 3.9% અને 80 વર્ષ પછી લગભગ 10% લોકોનું વાલ્વ સંકોચાઈ ગયેલો હોય છે. એટલે કલ્પના કરો, જ્યારે 140 કરોડના દેશની વાત કરીએ અને 80 લાખના અમદાવાદ શહેરની વાત કરીએ આપણે, તો આ આંકડો કેટલો મોટો હોઈ શકે, રાઈટ? ઉંમર તમારી વધતી જાય એમ તમારી એજિંગ પ્રોસેસ દ્વારા એઓર્ટિક સ્ટેનોસિસનું રિસ્ક ડબલ થતું જાય છે. અને આ બધો ડેટા ઇન્ટરનેશનલ ડેટા છે, બધો વેલિડેટેડ ડેટા છે. હવે બહુ મોટો ફરક છે દરેક હાર્ટની થેરાપીમાં. જેમ પાંચે આંકડા સરખા નથી હોતા કે ભાઈ અમુક જગ્યાએ દવાઓ કામ ચાલી જતી હોય હૃદયની બીમારીમાં, પણ એઓર્ટિક સ્ટેનોસિસ એક એવી બીમારી છે અને મેજોરિટી હાર્ટની વાલ્વની બીમારીઓ એવી છે કે દર્દીના લક્ષણ આવવાના ચાલુ થાય પછી મેડિસિન કોઈ કામ કરતી નથી. એમાં સૌથી ડ્રેડેડ ડિઝીઝ છે, સૌથી સિરિયસ ડિઝીઝ છે એઓર્ટિક સ્ટેનોસિસ છે. તો ટ્રીટમેન્ટ ન આપવામાં આવે તો 2 વર્ષના અંતે 50% દર્દીઓ મૃત્યુ પામે છે અને 5 વર્ષના અંતે 80% દર્દીઓ બચી શકતા નથી. ટ્રીટમેન્ટ હજી સુધી આપણે જે કરતા હતા, મેડિકલ મેનેજમેન્ટ દવાઓનો કંઈ ખાસ રોલ છે નહીં. જ્યારે સર્જરી કરીએ તો ઇન્ટરનેશનલ ડેટા પ્રમાણે જ્યારે તમે 80 વર્ષના દર્દીઓમાં સર્જરી કરો છો તો ખાલી વાલ્વ રિપ્લેસમેન્ટમાં મૃત્યુનો ભય 13% છે અને વાલ્વ રિપ્લેસમેન્ટ પ્લસ CABG કરો 80 વર્ષે ઓક્ટાજેનેરિયનમાં તો 24% મૃત્યુનો ભય છે. મોર્બિડિટી મતલબ કે પરેશાન થવું, હેરાન થવું, પીડા ભોગવવી, લાંબુ વેન્ટિલેટર ચાલવું, કિડની ફેલ થવી, ન્યુમોનિયા થવું, એના ચાન્સીસ 60% છે. પણ જો આ વાલ્વ સક્સેસફુલી રિપ્લેસ થઈ જાય તો 80% દર્દીઓ કહે છે કે મને હવે કંઈ તકલીફ નથી અને 93% કહે છે કે હવે મારે ચાલી જાય એવું છે અને બાકી 93% દર્દીઓ કહે છે કે હવે હું મારી લાઈફ ઇન્ડિપેન્ડન્ટલી જીવી શકીશ. અમદાવાદ શહેરમાં ઘણા એવા છે કે જેમના પુત્રો અને પુત્રી જતા રહે છે ઓવરસીઝ. પેરેન્ટ્સ અહીંયા છે, દેશની બાઉન્ડ્રી છે, આવી જઈ નથી શકતા. દે હેવ ટુ લીવ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ, રાઈટ? હવે વેસ્ટર્ન લોકોને આ પ્રોબ્લેમ આપણાથી વહેલા આવ્યો એટલે પહેલી વાર સર્જરી વગર વાલ રિપ્લેસ કરવાનો ખ્યાલ આવ્યો 1989માં ડૉક્ટર એન્ડરસન ડેનમાર્કથી. એણે એક આ વાલ કોન્સેપ્ચ્યુલાઇઝ કર્યો અને એને પહેલી વાર હ્યુમનમાં સક્સેસફુલી નાખતા 13 વર્ષ લાગી ગયા. ફર્સ્ટ ટાઈમ ફ્રાન્સમાં ડૉક્ટર એલેન ક્રિવિયરે એને હ્યુમન આ 2002ની સાલમાં ફર્સ્ટ ટાઈમ નોન સર્જિકલ વાલ રિપ્લેસમેન્ટ કર્યું. સિમ્ટમ્સ શું હોય જે આપણે હમણાં વાત કરી? હૃદયના મેજોરિટી પ્રોબ્લેમ્સના સિમ્ટમ્સ બહુ ઓવરલેપિંગ હોય. ચાલવામાં શ્વાસ ચડવો, ચાલવામાં છાતી ભારે થઈ જવી, આંખે અંધારા આવી જવા, ચક્કર ખાઈને પડી જવું. કઈ રીતે ખ્યાલ આવે? ECG, ઇકો અને અમુક કેસીસમાં CT સ્કેન. ટ્રીટમેન્ટ હજી સુધી શું છે આપણી પાસે? હજી સુધી જે દવાઓનો કંઈ રોલ છે નહીં. સર્જરી આપણી સ્ટાન્ડર્ડ ટ્રીટમેન્ટ છે. હવે આપણી પાસે નવા આર્મેટોરિયમમાં છે ટ્રાન્સકેથેટર એઓર્ટિક વાલ્વ રિપ્લેસમેન્ટ, સર્જરી વગર વાલ્વ રિપ્લેસમેન્ટ, જે આપણે હમણાં વાત કરી કે મેજોરિટી બહુ મોટો સંખ્યા છે જેને આ દર્દીઓને આ સારવારની જરૂર છે. કિરણ સરના પેશન્ટમાં શું ચેલેન્જ હતો? એક તો એમની એજ, હૃદયની નળીઓમાં ઓલરેડી બ્લોકેજ હતો જેના માટે બાયપાસ એમને રેકમેન્ડ થયું હતું, પણ એજના કારણે આપણે કરતા નહોતા એમને. ધબકાર માટે પેસમેકર લાગેલું હતું અને કિડની ફંક્શન જ્યારે એ ટાઈમે 2.04 હતું. લમસમ કહીએ તો લગભગ 25% કિડની ફંક્શન એમનું હતું. હવે વાલ્વ રિપ્લેસમેન્ટ ચેલેન્જિંગ હતું. મારા મિત્રએ એમને મને મળવા માટે કહ્યું. આ સર્જરી પહેલાંનો ડેટા છે જે એમના હૃદયની પરિસ્થિતિ શું હતી. બે નળીઓ વચ્ચેનો જે દબાણનો ડિફરન્સ હતો એ લગભગ 65 મિલીમીટર ઓફ મર્ક્યુરી હતો. પમ્પિંગ થોડું ડાઉન હતું. આ એમના ઇકો ઇમેજીસ છે, એનો તમારા માટે એટલા બધા ડાયરેક્ટલી રિલેવન્ટ નથી. જ્યારે આ કરવાનું હોય છે ત્યારે અમારું મુખ્ય જે શસ્ત્ર છે TAVI કરવા માટે, જેનાથી અમે બધી વસ્તુઓની જાણકારી મળે છે, એ છે અમારો CT સ્કેન. CT સ્કેનમાં અમે એ બધું એનાલિસિસ કરી
હૃદયના કયા ભાગમાં વાલ લાગશે, એનો સાઇઝ કેટલો છે, કઈ સાઇઝ લાગશે, કરવું સેફ છે કે નહીં, આ બધી ઇન્ફોર્મેશન અમે સીટી સ્કેનથી લેતા હોઈએ, જેમાં પણ કોન્ટ્રાસ્ટનો યુઝ થાય છે. હૃદયની પગની નળીઓમાં પણ આપણે બધું જોઈ લઈએ કે જ્યાંથી અમારો વાલ જશે ત્યાં નળીઓ બરાબર સાઇઝની છે કે નહીં. એન્જિયોપ્લાસ્ટીની ટ્યુબ અમારી 2 મિલીમીટરની હોય, આ વાલની ટ્યુબ અમારી લગભગ 5 મિલીમીટરની હોય. એટલે આમ તો બહુ નાની લાગે પણ અઢી ગણી થઈ ગઈ. સામાન્ય નળીઓની સાઇઝ 5-6 જ હોય, એટલે ઘણી વખતે વેસલ ઇન્જરી બી થાય, એટલા માટે સીટી સ્કેનમાં જોતા હોઈએ. સામાન્ય રીતે જ્યારે અમે ટાવી કરતા હોઈએ તો આ કોન્ટ્રાસ્ટનો ઉપયોગ કરીએ, જેથી અમને ખ્યાલ પડે કે અમે હૃદયમાં કઈ જગ્યાએ બેઠા છીએ. જ્યારે વાલ રિલીઝ કરીએ ત્યારે પણ અમે કોન્ટ્રાસ્ટથી જોતા રહીએ કે વાલ અમારી કઈ લોકેશન પર છે, શું કરીએ છીએ. પણ અંકલના કેસમાં આટલો બધો કોન્ટ્રાસ્ટ આપવાની અમારી કોઈ ઈચ્છા નથી, બીકોઝ વી ડિડન્ટ વોન્ટ કે ભાઈ આપણે એક બીમારી આપણે દૂર કરીને બીજી બીમારી અમને ગિફ્ટ કરી દઈએ. તો અમે શું કર્યું, અમે કા એન્ડોસ્કોપિક ઇકો રાખ્યો અને મલ્ટિપલ કેથેટર્સ નાખ્યા હાર્ટની અંદર, જેનાથી અમને એક્ઝેક્ટ પરિસ્થિતિ ખ્યાલ પડી કે અમે કઈ જગ્યાએ કામ કરી રહ્યા છીએ. એટલે ફ્લોરોસ્કોપિક માર્કિંગ્સ, ઇકો અને કેથેટર્સ, નો કોન્ટ્રાસ્ટ. એની સાથે અમે પેલા હૃદયના વાલને થોડો બલૂનથી રસ્તો બનાવ્યો, બરાબર. પછી અમે વાલને લઈ ગયા, સતત અમે ઇકોમાં જોઈ રહ્યા છીએ કે ભાઈ વાલનું જે લોકેશન છે એ બરાબર છે કે નહીં, અને પોઝિશનિંગ કરી. ઇનિશિયલ પોઝિશનિંગ અમે